Biomedical engineering applies the science of engineering to the art of medicine for improving health and function of the overall population. Some of the well-established specialty areas within the field of biomedical engineering are: biomechanics include the study of motion, material deformation, transport of chemical constituents across biological and synthetic media and membranes. Biomaterials describes both living tissue and materials used for implantation. Understanding the properties of the living material is vital in the design of implant materials. Bioinstrumentation is the application of electronics and measurement principles and techniques to develop devices used in diagnosis and treatment of disease. Orthopedic engineering combines principles of tissue engineering, cell biology, and biomechanics to generate new knowledge of bone and soft tissue biology and develop novel therapies to treat musculoskeletal disease. Bioinformatics is the application of computer technology to get the information that's stored in the biological and biomedical data. Medical imaging is the use of different technologies to see within the body as a way to help diagnose, monitor, and treat diseases and medical conditions. واحد من أهم تطبيقات الهندسة الطبية هو التصوير الطبي الميديكال إيميجينج اللي راح يتضمن أخذ صورة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد للأعضاء الداخلية بالجسم. أقدر من خلال هذه التقنية إنه أنا أتعرف على الأمراض وأعالجها وأشخصها، وأقدر من خلالها أيضاً إنه أنا أتعرف على حجم الأوعية الدموية وعلى حجم الأورام والأعضاء المختلفة بالجسم. أقدر من خلال أيضاً إنه أنا أقيس تدفق الدم بالجسم والسوائل الثانية. مهندس الطب الحياتي لازم يكون متمكن بالجانب الإلكتروني، فمن خلال دراستنا المواد الإلكترونيك والدوائر الكهربائية راح يكون قادر على تصميم الأجهزة الطبية وصيانتها. وأيضا دور المهندس الطبي راح يكون مهم في الحفاظ على حياة المرضى من خلال تواجده في صالة العمليات لإدارة وسيطرة الأجهزة الطبية. أحد المجالات اللي من الممكن مهندس الطب الحياتي يتخصص بها هي البايو انفورماتكس، وهو عبارة عن تخصص يجمع بين البيولوجي والماثماتكس والكمبيوتر ساينس، ويساعد على تحليل البيانات الجزيئية من خلال إنشاء وتحديد خوارزميات وتحليلها. كمثال على ذلك، أحد المواد اللي تم دراستها بالجامعة هي علم الخلية، واستطعنا أن نربط بينه وبين البرمجة باستخدام لغة بايثون عن طريق عمل برنامج سيميليشن لعملية تصنيع البروتين، وذلك من خلال عمل ترانسكريبشن للدي ان اي وتحويله إلى ار ان اي، ثم عمل translation للار ان اي وتحويله إلى بروتين. Cochlear implants are of vital importance in the biomedical engineering field. A typical cochlear implant device consists of two parts: an external part which acts as a transmitter which fits behind the ear, and an internal part which acts as a receiver which is implanted inside the skin. Now these two parts are connected via magnetic coupling. The external part receives acoustic signals at various frequencies. These acoustic signals are then transmitted and received by the internal device and converted to electric signals, which then are transmitted via these electrodes implanted inside the cochlea of the ear itself. Now, the optimal age for cochlear implant surgery is during infancy. Biomedical engineers are involved in the cochlear implant surgery. Now, biomedical engineers can check the impedance level of the electrodes planted inside the cochlea of the ear. They can then give feedback to the main surgeon if this impedance level matches the appropriate level or not. Therefore, they are involved in decision making during the surgery itself. البايوميكانيك أحد المواد اللي ندرسها بقسم هندسة الطب الحياتي، لها تطبيقات كلش هواية بجسم الإنسان. أحد هذه التطبيقات هو الجيت أناليسيس. Anyone can notice that this person's walk is abnormal, but a biomedical engineer handles it with extreme details, with specific strategies, examining the movement by gait analysis to figure out the cause and the treatment. Even if it felt like a person's walk or locomotion in general is normal, a biomedical engineer can discover hidden abnormalities that can't be seen easily by gait analysis. يتم تشخيص هذا التشوه واللي قد يكون ناتج من ضعف بالعضلات أو الأعصاب مثلا أو شلل أو اللي يعانون أمراض مفاصل، وعلى أساس يتم إجراء طبي. الباراميترز اللي راح تأخذ بنظر الاعتبار خلال الجيت أناليسيس، واللي على أساسها راح يتم تحديد حركة الشخص إذا هي نورمال أو لا، واللي تتضمن length step, width step, time step, angle of foot, angle of foot. Gait analysis includes various types of mainly 5 procedures, which are: number 1, computerized video cameras to show movement in slow motion. Markers placed on the skin to monitor motion on camera. Number 3, electrodes placed on the skin to monitor muscle movement. Infrared markers to measure joint movement in 3 dimensions.
Number 5. Sensors on a platform to measure footstep pressure and stride length. وهذا التايب الأخير طبقناه في مختبر البايوميكانكس اللي عندنا. Biomaterials is a major field in biomedical engineering, which deals with the materials that are in contact with the human body. And the main thing that makes these materials are special and different from any other materials, like the materials that used in these classes, is biocompatibility, which means that the material is compatible with the human body and will cause no harmful effect to the patient. The materials that used in this field can be metals, ceramics, or polymers. And the applications can range from simple ones like eye lenses or tooth filling to much higher complicated ones like total joint replacement, such as hip joint or knee joint. And these applications depend on the nature of the material. So we use titanium and stainless steel in hard tissue replacement because of their high strength, where because of the high elasticity of polymers, we use them in artificial tendons, ligaments, and even in artificial heart valves. We can also use 3D printing in biomaterials applications. And one of these applications is to print polymeric matrices that use in microorganisms detection. Another application of 3D printing in biomaterials is the hydrogel, which is also made of polymeric materials, and it's used for wound dressing. It improves the antibacterial activity against gram-positive and gram-negative bacteria. مهندس الطب الحياتي له دور مهم بعملية استبدال المفاصل، ويعتبر هذا الدور أحد التخصصات اللي ممكن يعمل بها ويسمى بالأورثوبيديك انجينيرنج. ترتبط هندسة الطب الحياتي ارتباطا وثيقا بجراحة العظام، لأن أغلب تداخلات العظام تعتمد على البايوميكانكس الخاصة بجسم الإنسان. هذا المجال يشبه باقي مجالات الهندسة الطبية الأخرى، فهو يساهم بالتطور الطبي من خلال فهم آليات صحة الغضاريف والمفاصل وتطوير استراتيجيات للوقاية من أمراض المفاصل الهيكلية وعلاجها. أحد التطبيقات العملية لهذا المجال هو عملية الهيب جوينت ريبليسمنت، واللي يكون دورنا كمهندسين طبيين العمل المباشر مع الطبيب قبل العملية بأخذ القياسات والزوايا المطلوبة واختبار قابلية العظم تحمل الضغط المسلط عليه، وأثناء العملية نساعد الطبيب بزراعة الأجزاء الصناعية المطلوبة.